Et y'a là, bien sur stream. Allez, c'est parti pour la suite de l'aventure complète Everspace 2. Alors si je dis pas du tout, la dernière fois j'avais fait pas mal de missions secondaires et j'étais revenu à la base principale. Donc voilà, donc là on va pouvoir repartir. Sachant qu'à la base on devait l'intercepter en convoi, etc. Et que en gros, a priori c'est une très mauvaise idée de le faire. Donc on va voir ce qui va se passer. En fait, même si ce convoi correspondrait à un énorme butin, le problème c'est que c'est quelque chose qui est absolument vénéré par une des factions, donc... Merde. Ah, ouais, dommage. Bam. Donc voilà, donc l'émissaire, j'en suis là. Ouais, voilà ça. Donc en gros, il y a une comète qui va passer, et voilà. Et nous, on voulait la miner. Mais le problème, c'est qu'en fait, la comète, elle est sacrée pour les Akars, voilà. Et si on fait ça, les Akars, ils considèrent que c'est une déclaration de guerre. Voilà. Donc là, on va aller voir... On va y aller. Max. Ah oui, c'est ça, voilà. Value to build special bypass, allow you to quickly travel. Alors ça, c'est cool. Voilà, donc à terme, en gros, je vais pouvoir me téléporter. Je trouvais ça assez bizarre quand même qu'on puisse pas le faire, mais effectivement, c'est bon. On va pouvoir... Bon, le problème, c'est qu'il faut des bypass. Je sais pas du tout où c'est. Ouais, vas-y, ça m'intéresse. Hop. Ça, il faut eco-canceller, ça, j'ai pas. Je bosse quoi, là? Énergie arme. Ah non, j'ai pas assez. Non, c'est lui, j'ai assez pour... Ouais, startup délai, mais on s'en fout un peu. Là, il y a storage size, mais de toute façon, je mets rien. Pourquoi il me... Ah si, j'en ai... Ok. Ah, mais je les ai? Ah, mais il me les a filés, en fait, je suis bête. Are you really about to offer yourself up as a guinea pig for an untested technology? This is insanity. Nothing ever gets accomplished by not taking chances, Hive. You can tell when you can fly through by the sparks. Sounds fancy. Let's do it. Ok. Ok, donc voilà. Donc là maintenant, il faut que j'aille à... Donc faut que je prenne ça pour me téléporter. Donc special bypass, il est là. Oui, mais en fait, je suis bête, les composants que je viens de donner là, c'est justement tous les composants que j'avais récupérés la fois précédente en fait. Donc oui, évidemment, je les avais. Okay. I told you, I knew this would end in disaster. You have been transported to a planet interior, never to find your way out again, and you will die here. Ha! I was right. All right, Hive. No need to be so happy about it. Does anyone read me? No response. Where the heck are we? Let's just take a little look around and see if there's a way out. She tricked you. The blue alien has achieved its deception. I'm pretty sure that's not what happened, Hive. There must have been a miscalibration somehow. I mean, I did change location at least, and I am in one piece. Hey, you know what? The wildlife in here's familiar. I'll be damned if I'm not somewhere back in the Kait Nebula. The blue alien will have morphed into its true
hideous self and consumed all of your companions by now. Seriously, Hive, get a grip. I didn't know you were imbued with so much imagination. I am only stating possibilities. You are enjoying my predicament way too much. At least the radio silence gives me some time to think about things. I mean, none of this is how I expected it to turn out. You know what I'm talking about, Hive? I have not the foggiest. I feel things have changed. All I cared about to start with was getting out of the DMZ, but I only seem to be becoming more embroiled in it. You are certainly deeply entangled in the political intrigues of the region, although I am certain you could still extricate yourself. Yeah, sure, but to what end? What would be the consequences of that? The more I think about it, the more I realize that my commitments are here. In the Beltigrades, in the DMZ. A freighter load of Viridium might get me back to the homeworlds and in a very luxurious condition. But would I really be happy with myself? Happiness. Oh, dear. Every philosophical discussion with a human always comes to this. On peut pas les saisir, on peut les saisir, machin, non? You know what, Hive? More existential musings. Will it be like this until you starve to death? There's a way out of here. I'm sure of it. But no matter what happens next, all I know is that I can't let my friends down. I have the feeling they're all counting on me. But I just can't figure out what the right thing to do is at this juncture. Je suis un peu défoncé avec l'acide là. Non, du coup, ils m'ont téléporté n'importe où. Okay. I told you. I knew this would end in disaster. You have been transported to a planet interior, never to find your way out again, and you will die here. Ha! I was right. All right, Hive. No need to be so happy about it. Does anyone read me? No response. Where the heck are we? Let's just take a little look around and see if there's a way out. She tricked you. The blue alien has achieved its deception. I'm pretty sure that's not what happened, Hive. There must have been a miscalibration somehow. I mean, I did change location at least, and I am in one piece. Hey, you know what? The wildlife in here's familiar. I'll be damned if I'm not somewhere back in the Kait Nebula. The blue alien will have morphed into its true hideous self and consumed all of your companions by now. Seriously, Hive, get a grip. I didn't know you were imbued with so much imagination. I am only stating possibilities. You are enjoying my predicament way too much. At least the radio silence gives me some time to think about things. I mean, none of this is how I expected it to turn out. You know what I'm talking about, Hive? I have not the foggiest. I feel things have changed. All I cared about to start with was getting out of the DMZ, but I only seem to be becoming more embroiled in it. You are certainly
deeply entangled in the political intrigues of the region. Although I am certain you could still extricate yourself. Yeah, sure, but to what end? What would be the consequences of that? The more I think about it, the more I realize that my commitments are here. In the Beltigrades, and the DMZ. I'm afraid a load of Viridium might get me back to the homeworlds and in a very luxurious condition. But would I really be Oh, happy pourquoi with ça fait ça? myself? Happiness. Oh dear. Pourquoi j'ai pas réussi à l'attraper? Je Philosophical comprends pas. discussion with a human always comes to this. You know what, Hive? More existential musings. Will it be like this until you starve to death? There's a way out of here. I'm sure of it. But no matter what happens next, all I know is that I can't let my friends down. I have the feeling they're all counting on me. I just can't figure out what the right thing to do is at this juncture. Oui, c'est là où il faut qu'il y ait un rayon qui arrive. Taper une baston quand même.
Things are looking up, Hive. I think I see light at the end of the tunnel. So soon? Humans often mention such a thing when they are near the end. No, I'm not speaking metaphorically. I really think I see a way out. Huh, look at that. That's where we picked up Kala and Eduardo. Anyone back at base reading me? There you are, Clico. Something went wrong. You're telling me, Kala. We ended up right next to your escape pod. Ah, Toka. I think I know the reason. There are no other rips or connections yet, except for the ones on my ship. Adam, I believe this may have been caused by the lack of reference points in the cluster. Kala seems to have expected there to be other points. The experiment sent you to your present location because there was a very slight reference signal emanating from the cube within the escape pod Kala traveled in. If you can retrieve it, we will be able to calibrate a more exact travel and create more reference points where we go. Okay, let's try that. If we can get this to work without being transported into a sun's core, this tech could really be a game changer. Tant pis pour les ressources et puis... Let's see. There. Okay, I got Kala's cube. Adam, there is another matter. Go ahead. Kala is quite upset by this turn of events. She is confused as to why no reference points exist in this end of the galaxy. This must mean that she is a lot further from her homeworld than she first thought. Well, do your best to comfort her and let her know that we'll do what we can to help her find her way home. So, Kala, are you feeling okay? What would we need to do next? We will make new rips and connections. From what I've gathered, this works a bit like the Einstein-Rosen bridge. Toka, it's not a bridge, but a fold. Or a rip, Clico. We'll get there. But right now, I think I'll have to use conventional means to reach the Commissioner's location. I've left her hanging. I bet she'll be pissed. This fast travel technology is too promising to pass up. Let's try to open up some routes, or
rips when we assemble the parts we need. You are seriously going to attempt that folly? Again? It might just be the insurance we need to get out of the DMZ if everything goes south. Time to face the music. Patch me through to the commissioner. First you tell me it's important, and then you don't show up. Yeah, look, I got sidetracked. Are you still at the coords you gave me? Of course not. I'm on the move again. Tell me your current location, and perhaps we can meet at a convenient point midway. I'm near Aethor, in the Kait Nebula. Well, I'm not bringing my cruiser in there with those lunatics at large. Meet me at the abandoned jump gate in Zarkov. Don't keep me waiting. You got it. Ok, alors. Nanana. Inventaire, de toute façon, j'avais fait un peu le vide la dernière fois, donc c'est cool. Ouais. Le cactus. Ah, il est super long. Hein. Commissioner's location. I would like to request that I accompany you to the meeting. Actually, Tareen, that might not be a bad idea. I think she needs to get the bigger picture on this. Although I think Hawk knows a lot of the DMZ's secrets, an Okar perspective might be what she needs. Ouais, enfin déjà le jeu il est super long et puis en plus j'ai pas joué tant que ça encore. Enfin pas tant que ça, tout est relatif hein, mais je sais pas comment je suis. Putain 58 heures. Ouais, tu vois, je dois prendre plus mon temps, parce que moi je suis à 45 et je pense que je suis encore bien loin de la fin. Why don't you fill me in a little more on the significance of this comet? Ashihar is of great importance, and its passage signals the beginning. Mais après c'est vrai que j'ai après je passe la fait aussi, mais tu sais par exemple la première zone je suis vraiment allé partout. La deuxième deux zones j'ai dû aller partout aussi je crois. Troisième il y a encore quelques points mais après ça se trouve peut-être qu'il n'y a pas tant de... Enfin je suis peut-être bien avancé quand même, hein, j'en sais rien, mais je pense pas. Là j'ai juste de récupérer le truc pour me téléporter de secteur en secteur quoi. Pour l'instant il fonctionne pas encore quand même. On our home planets. Joli parlant. Ouais c'est clair. Hein. Bah c'est tout qu'il y a un moment où t'as quand même des bons allers-retours entre le secteur 1, secteur 2, 3, 4, c'est... Mais justement je me suis dit bah heureusement qu'il le file parce que ça c'est quand même bien relou. Quoi. Ouais, voilà, après, c'est le seul intérêt, c'est que du coup, ça t'incite à faire justement là, les petites alertes là, quand tu voyages, quoi. Pour aller faire les unknown signals. Mais c'est sûr que c'est pas incroyable, quoi. Ça reste quand même vraiment limité comme intérêt, quoi. Alors, certes, tu chopes de l'XP, tu chopes du staff, mais bon. Bah c'est ça, tu vois, au début je faisais toutes les alertes, et là maintenant... maintenant ça bip et je fais genre j'ai pas vu quoi. Alors j'ai plein de missions secondaires mais je pense qu'on va pas les faire. Ah si, il y a ça qui a besoin. Attends, par base spatiale, il faut 10 Klingons, 10 Solar Particles, 5 Dark Energy, un proton capaciteur. Ah ouais, donc en fait, oui, il te file le machin, mais il faut quand même... le craft, quoi.
Ça, je le ferais bien en vrai. Juste à côté. Bah, je sais même pas si j'ai assez ou pas, j'en sais rien. Les ressources, cliquons et tout ça, c'est où? Ça, je pense pas que ça va être les ressources là. Hein. Quoique. Non, ils sont où? Crafting. Bon. Alors, les cligons. Dark Energy. Donc, il me faut quoi? Attends, en fait, je vais me mettre une note ici, hein, ce sera plus simple. Donc, on a dit, il y en a quoi? Il y en a 2, 4, 5, donc ça fait 50 Claygon. 50 Solar Particles. 25 Dark Energy. Et 5 Proton Capacitor. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, dans les perks, t'as réussi à le trouver toi, l'Equalizer ou pas? Parce que j'ai l'impression que je... Pas moyen de le trouver ce truc là pour upgrade Michel là. Bon, même si en vrai il est pas forcément très important, mais... Donc, Claygon. Alors 50, j'ai 77, c'est bon. Solar Particle. Je les ai vus passer. 70, il m'en faut 50, c'est bon. Dark Energy. Dark Energy, c'était où? 21, il m'en faut 25. Dommage. Et 5 protons machin. Mais protons capaciteurs, c'est un autre truc ça, non? Ah, il m'en faut 5, j'en ai un. Ah. Bah dommage. C'est après, j'avais bien envie d'essayer de le craft, mais ça donne jamais ce dont j'ai besoin, donc peut-être j'ai pas compris. C'est Equalizer, a priori c'est un truc comme ça, quoi, mais... Là, du coup, c'est un coilgun, quoi, c'est pas un... Ouais, non, mais... pas de soucis. Ouais, donc j'ai pas tout à fait toutes les ressources. Here we are. Let's see Attends. Ouais. what the commissioner has to say about all this. Adam, I must admit I have some trepidation about how events appear to be escalating. As far as I can make out, Hawk is here in a diplomatic and intelligence capacity. We just need to get the word out to keep the peace. Now what took you so long, Roslyn? I thought you knew how to navigate the DMZ. You haven't been straight with me about the mission you sent me on, to the lunar colony. Well, my mission here is over, and I have no further assignments for you, unless you want to make yourself useful for once and give me something this massage droid cannot. Damn it, Hawk. We know about the Sacred Comet, and we know its trajectory. You sent me to check how close Blakemore was to finding it. Any violation of the comet of Eshahar would result in the end of any toleration between our races. Yes, I know. Spare me the lecture. Traitor Tareen, the Okar warrior who wanted to be a cleric. Another anomaly of the DMZ. What strange bedfellows you two make. The Okar consider you an outcast. Why do you care whether we go to war? I may have pursued a life of religious contemplation, but I would still fight to protect peace.
The return of Eshahar and the discovery that it is in danger has reawakened my sense of commitment to my faith and my people. Interesting. And you obviously found Mr. Roslin receptive to your concerns. If it wasn't for you, I'd leave this godforsaken place once and for all. But I also hate unfinished business. And perhaps I underestimated you from the very beginning. Okay, let me fill you in on some of the Ouais, details. franchement, elles sont cool, hein, les cinématiques. By Hein. all appearances, you have found the comet before Blakemore. Unfortunately, the Okar are also aware of his activities. They are preparing a preemptive strike against GMB. Franchement, les cinématiques sont cool et l'histoire, je la trouve vraiment bien écrite. Enfin, les dialogues et tout, And as c'est it happens, vraiment you bien. have found me after appraising the Federal Council of the situation, and they have resolved, quite disappointingly, to let affairs play out on their own. I asked to parley with Emissary Sareth in order to buy time and allow me to handle GNB myself. However, communications have suddenly ceased. There is a sub-faction of Okar hardliners agitating for war. My suspicions lead me to believe that they have something to do with this. I get the feeling Ouais, ils ont réussi à faire un truc avec des rebondissements où tu You and Tareen might be the peux pas keys. trop savoir à l'avance ce It's qui not va se like I can passer, go quoi. in with a fleet cruiser, guns Je trouve ça blazing. plutôt sympa, This quoi. will get me the leverage I need to stop Blakemore. As previously agreed, you would receive full amnesty. You get to keep your base, and you gain free passage out of the DMZ. Tareen, what do you think? You up for this? I do not expect to receive much welcome from my kind. I am the errant example that spawnlings are warned of. You're still an Okar. Even if I reach the emissary, he has no reason to listen to me. But together, I'd just be curious enough to hear us out. Perhaps. Of course, whether we can reach the emissary alive is another question. Avec évidemment un gros coup de cœur hein, pour Hive, l'intelligence artificielle du vaisseau, qui bon, elle a vraiment des dialogues incroyables, quoi. So, Tareen, what can you tell me about these Okar hardliners? They call themselves Okar Prime. They seek to reclaim all space lost by the arrival of the colonials. Any opportunity to trigger a new war would suit their purposes perfectly. Their sentiments clair do que not reflect those of the Okar elle fait que des vannes, enfin qui sont pas vraiment des vannes, mais que des réflexions qui sont cool, quoi. Comme tout à l'heure, c'est le moment où tu te fais téléporter, t'arrives au centre d'une planète, c'est pas trop où t'es. Et à force de batailler, t'arrives à sortir, tu te dis ah c'est bon, je vois la lumière au bout du tunnel. Et elle te répond ah ouais déjà. Ah, c'est... je savais que vous viviez pas longtemps, mais je pensais pas que ça arrivait aussi vite. Tu fais non, mais c'est pas ça le bout du tunnel. Oui, non, mais je vois vraiment la lumière au bout du tunnel, là, mais je vois à l'extérieur, quoi. Ah. Oui, c'est ça. Et puis elle est marrante aussi quand elle parle à la Délec, là. Parce que bon, du coup, elle le déteste. Elle est juste allée faire la petite mission là. C'est aussi pour ça que j'avance pas dans le jeu, à chaque fois je fais des petites missions à gauche à droite et puis... God damn it, Adam, what's taking you so long? I got Maddox breathing down my neck, and he is kicking up a stink. Hey, Delia, the commissioner sent us to make contact with the Okar about the situation. Sit tight. I'll keep you posted. I'm about to approach the signal again. You ready? That depends on the efficiency of the Bovis software. True. Let's hope for the best. J'ai maté du coup le deuxième épisode, je l'avais marqué sur le Discord, deuxième épisode de la nouvelle saison de Black Mirror. Bon, outre le fait que j'ai trouvé ça nul, enfin mauvais parce que ça... Je crois que c'est rien de Black Mirror et tout. J'étais dégoûté parce que j'étais obligé de mettre les sous-titres. I marked it on your HUD. Crap. No. Jump drives are breaking down too. This is worse than last time.
freaking signal. I need to shoot the emitter down. En fait, ça se passe en Écosse. Et le pote du personnage principal, on va dire, il tient un pub et il a un accent écossais mais monstrueux quoi. Et du coup, les 3 quarts de ce qu'il disait, je comprenais pas quoi. Tu sais, où je comprenais un mot, mais pouah, c'était vraiment un accent écossais à bloc quoi. Tous les autres ça allait, même le héros machin ça allait, sa mère ça allait aussi et tout. Pourtant, je pense qu'elle avait aussi un accent écossais, mais c'est vraiment elle qui tient le pub. Compliqué. Bien. Je te conseille les émissions 8 out of 10 cats, down, countdown. Ok. Je vais me le noter. Stock running again. Otherwise, I'm screwed. Mick un peu leur burger quiz pour encre ça avec countdown, des chiffres des lettres, ça croit. D'accord. D'accord. C'est marrant. J'aime bien le concept. Il y a un truc aussi qu'on m'avait filé, c'était hello.org je crois. Enfin, hello avec 3 L. Et en gros c'est que des séquences assez courtes quoi, c'est les gens qui se filment et qui parlent pendant pas très longtemps, peut-être 1 minute, j'en sais rien. Et en fait qui répondent à une question, un truc comme ça. Et en fait à chaque fois t'as le drapeau de la nationalité quoi. Donc c'est rigolo parce que t'entends des gens vraiment de partout dans le monde qui parlent anglais. D'accord. Ah bah du coup j'irai voir ça. Ah, je crois que c'est ça, attends, je vais aller vérifier, mais il me semble que c'est ça. Hmm. Ah oui, non, mais par contre, il n'y a pas de vache. Non, en fait, c'est Hello avec 3 L et sans H. Et du coup, si tu vas sur vidéo, et bah t'as plein de. Voilà. T'as plein de trucs, puis t'as une petite note pour dire, en sachant qu'honnêtement, même le truc le plus dur, je comprenais, donc c'est pas si dur que ça non plus, quoi. Et c'est cool parce qu'en plus après, bien souvent, t'as le script aussi écrit, donc c'est pas mal, quoi. Et ouais, ça rend des trucs plus. Enfin, d'ailleurs, ouais, je dis 1 minute, mais je pense même plus court que ça. En vrai, c'est peut-être plutôt. Ouais, ça va être 1 minute max, à mon avis, les trucs. Et
Et il y en a plein quoi du coup. Il y en a certains où t'as des petits quiz de grammaire après liés. Et par contre, ce qui est sympa, c'est le fait d'avoir vraiment des gens de partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que dans le premier épisode aussi, la nouvelle saison de Black Mirror, bon, pas terrible non plus, hein. Il y a Salma Hayek dedans encore. Et du coup, j'ai jamais trop fait attention, je suis même pas sûr, je l'avais vraiment déjà entendu en VO, Salma Hayek, mais t'entends vraiment son accent. You have returned. And you're still here? Scrap, you didn't get the maintenance unit to work. Ah, not so loud. Of course I did. I repaired it, and it repaired me. Bah moi c'est vraiment, j'avais bien aimé, mais c'est que là... Let's see. Restart AI module, there it is! You shouldn't linger here. Something has started turning Rex into zombie bots around this place. I took care of most of them, but there still might be some around. I would prefer to stay a little longer. The silence is a blessing. Well, suit yourself. I'll be out of here the moment my AI reboots. May I ask who you are speaking with? Ah, tiens, il est revenu. I'm talking to the pilot I helped earlier. He's still here. What pilot? The vessel you are addressing shows no vital signs. Whoever is in there has been long dead. What? Hey man, who are you? Please, stop shouting. I recommend gaining as much distance as you can. Now. Why couldn't you just shut up? I had hoped to stay like this forever. Okay, what's going on here? Whatever is piloting the vessel is not a physical entity. Possibly some kind of artificial intelligence or a parasitic network. While docking here, it has overtaken the station's defenses and nearby wrecks. Are you kidding me? If you won't allow me my tranquility, I will have to restore it by force. So after zombie ships, it's a zombie station. Great. You called it, managed to escape. Are you saying that a malicious parasite taking over dead ships and stations is now freely roaming the Beltagrades? Indeed, thanks to you. The jamming signal we encountered earlier was likely put there to prevent the entity from ever leaving this place. Scrap. I dislike saying this, but I recommend returning to Fallon Pango. Viruses and malware are his field, after all. Bravo. Et réussi à relâcher dans la nature un truc qui prend le contrôle des vaisseaux moitié détruits. Non, j'irai pas aux trucs qui font bing. J'ai un destin, moi, monsieur. Faut que j'avance. Là, j'ai essayé d'avancer pas mal cette semaine sur Everspace 2. Là. Ouais, j'ai envie de jouer à Street 6 aussi, puis j'ai presque pas joué. Quoi. Et ping! Ah, au fait, Merde, c'était quel jeu que tu t'es demandé et que t'as dit finalement c'est bon, je me débrouille? Parce que je crois qu'on a reçu la clé aujourd'hui. Ah voilà, Bookwalker. J'ai reçu la clé, on a reçu la clé ce matin. Oh merde, faut que j'aille où?
Ah mais c'est là-bas. Ah bon, puis on va le faire quand même. Bah ce que je me suis dit, c'est con hein, parce que j'ai demandé plein, enfin j'ai demandé pas le clé ces derniers temps. Et la seule qu'on reçoit du coup c'est celle où on avait dit bon finalement c'est on peut la laisser de côté. Mais demain matin je vais relancer pour les autres, là j'ai pas eu le temps ce matin. J'ai fait le truc mais demain matin je prends la boîte mail et je... Qui s'est mis pas de chier ou... Non mais c'est pas ça, ça que je... Oui, au moins t'auras la bonne version. Ouais. Ouais. Après, il y a peut-être moyen de... Ouais. Ouais, non, c'est un coup à briquer le jeu. S'il est déjà égal au niveau des versions, on va peut-être pas s'amuser. C'est les jeux où des fois t'arrives à récupérer ta sauvegarde du Game Pass pour la mettre sur Steam. Ah bon. Ouais, mais faut que je relance Alliance. Après, c'est focus c'est vraiment random quoi. Des fois on a, des fois on n'a pas quoi. Y a pas de. Avec eux, y a vraiment pas de. Y a pas de logique quoi. Des fois il y a des petits jeux édités par Focus qu'on n'a pas, des fois il y a des gros jeux édités par Focus qu'on a, enfin c'est même pas une question de... C'est vraiment pas une question de taille ou de prix ou quoi que ce soit, c'est juste... Enfin... Can you prevent Pango from downloading our logs this time? I want to be very careful with the information he receives on the parasite. Who knows what he might do with it? A wise choice. I am now aware of his techniques and will attempt to prevent all data breaches. Good. Ah, c'est joli hein, mais c'est pas pratique hein. J'ai l'impression d'être dans un palais des glaces là. Ah merde, mais je suis pas bon là. Où est-ce que je suis? Oh là. Attends, là, voilà, là. Ok, tac, tac, tac. Wonderful. You're back in one piece. Let me see the data you've gathered. Not so fast. First, we need to talk. I thought we were clear on the terms of our agreement. You get my software, and in return, I get to assess its performance. Your software performed like scrap. When I reached the signal, my systems crashed worse than ever, so I don't owe you a thing. There was always a chance that it wouldn't work. It would have been rather silly to guarantee you protection from something you only gave me vague clues about. Had I known, for example, that you were planning to scavenge the Nordborg, I would have equipped you with something more robust, no questions asked. How do you... Ah, scrap, you had my old logs all along. Indeed, but sadly, I was only able to assess them after you had already left. Bah après de toute façon souvent ouais, les sorties juillet-août ça se calme un petit peu quand même quoi. Wouldn't you agree? I can see where this is going. I won't show you my logs, not until you tell me what else you already know. Après j'ai encore pas mal de tests à écrire moi donc... It's not as if I had something to hide from you, Adam. Let us start with the jamming signal itself, which is, to be honest, the least interesting part of the story. From your previous logs, I gathered that it was specifically designed to indiscriminately jam everything that runs on power. There is no nuance or finesse to it. A setup like that is commonly known as an oscillator cage. Building one is child's play, at least for me. Of course it is.
Just like with every cage, it is not the cage itself that is the most fascinating aspect about it, but the thing that it is holding. So I dug deeper, and this is what I found. During the war, your people poured an obscene amount of resources into virus technology that would enable the colonial fleet to take over our enemy craft. Since OCAR technology was new to the colonials, they had to develop a program to assess the workings of any alien ship, then exploit its weaknesses. Something that was able to learn and adapt at unprecedented speed. There are classified reports of one such experiment that went awry while its carrier ship was on its way to the OCAR homeworlds. The CEV Nordborg. The parasite turned against its own vessel. In order to stop it, the colonials had to quickly set up an oscillator cage to ground it for good. If a parasite like this still exists in the DMZ, it will cause much trouble, even for me. That is why I'm so eager to learn whether it is simply a rumor, or something we need to seriously worry about. Oh, you can definitely start worrying about it, all right. Because the damn thing got away. So you did encounter it. But then how did you manage to withstand its influence? Frankly, I have no idea. You really ought to show me your logs, Adam. It may be the only way for me to develop a countermeasure. Hive, I don't like this. I do not either. But given the severity of the threat, I fail to see any alternatives. All right, I'm sending them over. A very smart choice. I will call you once I've figured out what needs to happen next. You better. Come on, Hive, let's get out of here. Ok. Bon, hop, 3000 XP. Bam, restock. Ah, il réparait aussi. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris les perks qui permettent de réparer automatiquement quand on se pose. Pourquoi pas. On va starter, on s'en fout un peu. J'ai des trucs à péter là. Ouais, si. Bam. Puis un peu du vendre. Non, mainframe, on va pas le vendre. Si ça a été plus loin que prévu aussi, ça de la vie, pourquoi j'ai assez fini avant de partir en vacances mi-juillet. D'accord. Bah pareil, je pars une semaine en vacances mi-juillet. Voilà, d'ici là j'ai encore plein de trucs à écrire là. Bah déjà j'ai 2 trucs à écrire cette semaine. Oh, j'ai dû m'en planifier 2 la semaine prochaine aussi, et après ce sera un peu bon. Ça je peux le suivre au pire. Et puis là on va aller faire la mission principale. Ah merde, mais oui. Ah mais là il faut activer des trucs pour le péter, machin, blablabla, ouais. Ouais, si, je suis bien occupé là. Bah, cette semaine, ouais, j'ai Overwhelmed et Blixword DX. La semaine prochaine, faut que je passe Nocturnal Street 6. Et après, j'en ai d'autres qui sont aussi sur lesquels je vais sûrement écrire, mais soit j'ai récupéré les clés différemment, soit. Enfin, j'ai pas d'engagement, on va dire, pour écrire dessus, quoi. Je peux te la filer maintenant si tu veux. Bon, tu sais quoi, je vais te l'envoyer maintenant, comme ça au moins. Ça de pas oublier, parce que après. Ça me déprime maintenant sur
sur Firefox, maintenant en fait quand tu te connectes, en bas t'as toutes les propositions de base quoi. Avant t'avais les pages visitées et maintenant t'as les trucs et tous les machins, capital.fr, Numérama, Journal du Geek, l'Indépendant, enfin tous les trucs, tous les articles, t'as envie de tout cramer quoi. Crédit immobilier, quel revenu vous gagnez pour emprunter 200 000 euros? Pourquoi Elon Musk ne peut pas devenir président des États-Unis? Si vous placez 10 000 euros sur le livret A, combien aurez-vous dans 1, 5 et 10 ans? Sous-marin disparu près du Titanic, pourquoi la chanteuse Céline Dion se trouve-t-elle impliquée? Enfin, mettre son portable à côté de sa tête quand on dort détruit le cerveau, vrai ou faux? Au secours, quoi, sérieusement. Ah, c'est ça, t'as vraiment envie de cliquer dessus, quoi, c'est sûr. Euh, Hop, bah attends, je vais te l'envoyer sur Discord, vu que j'ai Discord ouvert, ce sera plus simple. Hop là, voilà. Allez. Did you miss me? Not necessarily. I've got news for you. What is it? As there is no such thing as a secure channel, I'd rather have you come here. Can't you just give me a hint? It concerns a random wreck that almost fried your ship's AI. All right. I'll visit when I can. Guy gives me the creeps. I am still on the comms with you, Adam Roslin. Oh, I mean, wavelengths and beeps. I'll be right there. Be first to shoot him down. Excellent, enfin, ouais, bah après, moi, franchement, enfin, je t'avoue que ça, le 4, il m'intéressait pas. Mais moi, c'est plutôt dans celui-là que j'avance pas, dans Everspace 2, là. Qu'est-ce que j'ai foutu? En vrai, j'aimerais bien terminer celui-là et faut que je termine. Alors ça, j'ai prévu ça demain soir, de terminer au moins l'épopée du givre là sur Guild Wars 2. C'est vrai que je m'étais dit que j'allais camper Street 6 et finalement j'ai pas beaucoup joué, mais après ouais, cette semaine je me suis pas mis pas mal d'Everspace 2 l'après, mais je pense par exemple demain après je vais sûrement faire du Street 6 histoire de... Bah ça fait très longtemps que j'ai pas joué hein, et du coup c'est vrai que... Bah, je regrette pas, parce que il est vraiment super cool Guild Wars 2. Sauf là, honnêtement, je trouve ça... Attends, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais. Il faut que j'aille où? Je comprends pas. Ah mais il y en a un peu partout en fait, c'est ça l'idée. Ah oui, donc c'est là en fait que je veux mettre. Ouais, non, c'est pas là que je veux aller.
Alors. Ah, le Steam Deck Fest, là pour le coup, moi j'ai vraiment rien fait quasiment. Après la soirée, je vais refaire du Galactic Glitch parce que j'avais beaucoup aimé le jeu, j'avais envie d'y rejouer un petit peu. La difficulté un peu plus élevée, même c'est qu'une démo, enfin une grosse démo, mais voilà. Mais ouais, j'aimerais bien boucler au moins l'épopée du GIF sur Guild Wars 2. Après, il me restera la dernière extension, mais je pense que je la ferai plus tard. Et puis ouais, Everspace 2, j'aimerais bien le boucler pour me dire voilà, ça c'est fait, je peux faire autre chose tranquillement. Mais vraiment, les jeux trop longs, j'ai du mal. Hein, Au bout d'un moment, ça me saoule. Même si le jeu est bon, au bout d'un moment, je... Ah ben non, mais je suis bête en fait. Je te disais tout à l'heure, tiens, je suis à 40 et quelques heures, ouais, c'est bizarre, machin, moi je prends mon temps, blablabla. Oui, mais en fait, je suis complètement débile parce que j'ai plus de 10 heures sur l'Early Access, sachant que j'ai recommencé, donc... You are determined to risk your particles being rearranged. Donc en vrai, là, t'as une trentaine en fait, là. You're just sore you didn't come up with it yourself. I have other priorities in case you fail to notice. Keeping you alive, for one. And that's rewarding enough for you. Kala, are you there? Nama? Yes, Kliko, I am here. I'm at the first location. So what happens now? Use the cube with the right components to create a rip in space. Rip in space, yeah, so you keep saying. Okay, so I need all these components? Some seem very particular. I'll give you a list of the appropriate components. They are a little different here than in my homeworld, but they should serve their purpose. I see, okay. I'll call you again once I have the basics. Alright, seems like I need all the parts to make this work. Let's see what we got. I did it! It's done! Kala, are you there? I established the first spatial bypass, the first rip. Yes, Kliko. I've seen Yes, the Kliko. energy surge near you. You can use any rip to get back here. So I should be able to fast travel between here and the home base now. I need to establish more points if I want to get around quickly. Yes, Kliko, you can build more. I'll give you a few more places that fit. It doesn't work everywhere. Got it. Let's try this out now, shall we? No. You risk being translocated to your Même grave. jeu d'aventure et tuyaux, d'accord. Hypothetical question, Hive. I really C'est bon. don't need your opinion. This technology goes against all science. I thoroughly disapprove of it. J'ai vu en fait, c'est pour ça. Mais ouais. Je la sauvegarde, c'est juste pour voir dans Back to Game. Load. Bah voilà, toi en fait j'en suis à 31h quoi. Ceci explique cela quoi. Mais c'est vrai que j'ai complètement zappé ce détail. Et puis là cette semaine faut que je commence à bosser sur mon site perso là pour l'activité de traduction, relecture là. Faut que je me mette pour de vrai, enfin j'ai commencé un peu à écrire des textes et tout quoi, mais je pense vraiment réfléchir à ce que je veux mettre en avant. Je vais au moins avoir ça comme support pour contacter après les éditeurs et tout ça quoi.
commencer avec I've been Jungle. detected. I was waiting for this moment. Oh, les relous. Gotcha. Bon, Dark Energy, ça va. C'est cool. Vous avez bien fait de m'attaquer, merci les gars. Change rien, vous êtes super. Be advised that Bloodstar units are about to jump in. Won't they ever learn? Our leadership is gone, but they will be avenged. You guys should really have moved on by now. Là, par contre, dans ce jeu, je trouve que ça a vraiment le côté un peu comme de la hack and slash, où les affrontements, ça dépend vraiment du niveau. Quoi. Si t'as un ou deux niveaux d'avance, t'imploses l'adversaire. Si t'as niveau égal, c'est chaud. Et si t'es un peu en dessous, c'est quasiment mort. Quoi. Il est joli en tout cas l'environnement là. Looks like a research outpost? You are correct in your assumption. It is called the BRI Bioplant. I guess those tanks are where they store specimens? I wonder how they cope with those religious freaks in the same neighborhood. Let's pay them a visit. Et pourquoi on peut pas construire là? Ah merde, j'ai pas de proton capaciteur. Ah mais je peux en craft. Ah ouais, j'ai complètement zappé, je peux crafter des trucs. Ah ouais, proton capaciteur, je peux en crafter en fait. Du coup c'est bon, je peux construire. Ah j'ai complètement zappé ce détail. Bypass location to add to the list. You took the words out of my mouth, Hive. But your tone is far off the mark. You can hardly expect me to be pleased by yet another deposit of this abomination of the rules of physics left scattered in the cluster. Un petit. Il est désagréable, mais c'est toujours cool quand tu y trouves parce que. Un petit truc caché. Voilà. Alors, visite machin. On va le tenter ou pas? Ouais, on va le tenter. Il y a des ennemis partout, mais on va faire comme si. Mais ça se passait bien.
Ah, ils m'ont vu. On sait pourtant être super discret. You're not one of them. That's a relief. If you mean one of those wacky cultist nuts, no. We're not on good terms with them either. I take it they've been through here? They've been and taken whatever they wanted. There are just 3 of us left. We managed to hide and save some provisions. It seems as if this whole system has been left to those whack jobs. How come you're sticking it out? Commitment to our research. Once we have the data we need, our institute will organize an evacuation. We have items to trade, which should keep us going for the time being. Would you be familiar at all with the cave systems of Aethor 1? I was recently there, as a matter of fact. There were quite a lot of nasties down there. Those caves contain some mycelium samples we are seeking. They are the key to us being able to complete our research in the Kait Nebula. We don't have the means to return to the collection site, especially with the dangers about. Unless... Ah, I know that look. Well, in that case, you're familiar with the drill. Our institute provides ample funding for fieldwork. You would be generously compensated. Is it really so important? It is vital to our understanding of the universe. Why else would we take the risk of remaining here? Yeah, thought so. So, what is it you need then? We have been tasked with analyzing examples of certain species that live within the nebula. Please review our requirements before you leave. That's quite a hefty list. Descriptions are included, with possible locations. For the most part, they are spread throughout this system. Okay, I'll see what I can do. No promises, mind you. I am a busy guy. Only the scans are needed. We will make certain you are adequately rewarded. We'll see about that. Ok. Bon. D'accord, donc faut que j'aille me balader dans tous les biomes, ouais. Ah mais il faut que je scanne des trucs, ok. Ouais. Après c'est cool pour l'XP, mais bon, vas-y, shop, shop. Je peux vendre des trucs là, tiens, ça. Hop. Et il me propose quoi? Il est quand même pas mal celui-là. C'est en combien que j'ai moi? Ah ouais. Oh! Et j'ai encore. Ah, j'ai un 19. Bah ouais, vas-y, hein, je vais l'acheter, l'équiper. Hein. Tac, bon. Puisqu'il me manquait, un truc aussi, c'était quoi? Parmi les ressources à avoir, il y en avait une où il m'en manquait. Ah non, c'était Dark Energy qui me manquait un petit peu, je crois. Ça. Les os. Hein. Par contre, ils vont peut-être me taper direct, non Sure hope they'll be all right. That station won't hold up against a concerted assault from the Redeemers. They are professionals. They know the dangers they face by remaining here. Non, c'est bon.
Oula, c'est quoi ça? Ah, c'est le vaisseau de Michelin? That Corvette looks fairly official. Must be the emissaries. Indeed, it bears the holy insignia. And those force field emitters don't look very peaceful to me. That must be the work of the aforementioned Okar Prime. The Commissioner's suspicions have been proven correct. Hailing clerical Corvette. This is a colonial delegation on a diplomatic mission. Your authority, your treaties, your lies, and your filthy presence have no place here. We only wish to speak with Emissary Sareth. We come on behalf of Commissioner Hawk bearing a request. There will be no negotiating. Turn back and keep to your own affairs. You have been warned. We won't leave until we've delivered our message. If your request was death, then we shall be sure to make you satisfied. Il est pas très cool lui, hein. Can you provide a distraction while I figure out a way through this force field? You can count on me, Adam. Il est un peu nul en négociation, Jean-Michel. Là. We got a signal out to the Okar authorities to let them know a high-ranking official has been taken hostage. They would react, certainly. Perhaps this is a sensible course of action. Wouah, c'est quoi les boules qui m'a balancé Are you able to access the Corvette's comm system? Je vais mourir. Oh là là, oh là là. Ok, d'accord. D'accord, d'accord, très bien. J'ai vraiment du mal avec les affrontements. Moi, je suis à niveau équivalent, je me fais vite fumer en fait, j'arrive pas à esquiver. Puis je pense jamais utiliser les justement là, tous les petits tous les consommables là, donc. Tareen, can you provide a distraction while I figure out a way through this force field? You can count on me, Adam. Ouais, j'ai le MP, mais. Ah, il faut que je le tue, c'est lui qui m'a défoncé tout à l'heure avec ses bouboules là. Perhaps this is a sensible course of action. Can't contact them myself. Hive, are you able to access the Corvette's comm system? It appears that it has been disabled. I detect disconnected comms tech floating in the vicinity. If you wish to reactivate the comms system, collect all the associated parts. I will highlight them for you once the force field is down. Okay, yeah. We could use all the help we can get, even if it's Okar authorities. Ah, qu'est-ce qu'il m'a dit, j'aime pas. If you restrict the constant causes.
try to repair the comm system now. Merde. Ah. On peut pas... style détective, mec, t'es gentil, mais oui, évidemment, il y en a... Il y a 10 millions des ennemis. Ouais, j'ai cru. Quoi? Non, mais c'est relou. Putain! Putain, je suis nul, c'est relou. Là, j'étais nickel, l'autre il a pop à côté, il m'a ouvert en deux, c'était fini quoi. À chaque fois, je galère à voir où sont les ennemis, à me replacer. J'arrive vraiment pas à esquiver en fait, c'est un truc, c'est fou. En fait, j'ai du mal à voir où sont les ennemis quoi. Oh là là, allez boum, bouclier. En fait, ce qui est horrible, c'est que tu passes vite de tes full life à bah t'es mort. Enfin, en gros, il a pas à côté de moi, j'ai pris 3 boules, j'ai plus de bouclier. Mais encore une fois, hein, je pense qu'il fallait vraiment que j'utilise mes consommables que j'ai en bas, mais j'y pense pas quoi. Je regarde ce que j'ai d'ailleurs. Celui-ci au pire. Comme parts, je comprends pas. Mais putain, mais qu'on fait comment pour éviter les boules, là, sans déconner. Ça m'énerve pas, mais quand même. J'ai même pas capté s'il fallait que j'aide Jean-Mich, s'il fallait que je fasse des trucs avec les parties, avec les portes de com.
Ouais, c'est ça, effectivement. C'est pas grave. Its comm system is functional again. It now needs to be powered up. I will use your booster's energy to power up the system. You must remain close in order for this to work. The system and dispatch an emergency broadcast. Tu peux mourir, toi? De blague. You take a weakling's approach by summoning the authorities to your aid. They're disengaging. This is our chance to get on board. Hailing clerical corvette. Do you read me? We are on a diplomatic mission and request access to the emissary. It appears that we must force entry. It may be that the hardliners still have control of the corvette. You brought a stick to a gunfight? These are dangerous extremists we're taking on here, Tareen. This part must be done the way of the old warrior code. Ça marche, mec. Do not harm the ones in robes, and stay behind me. Careful. Best keep your blaster holstered. Biche. I am seeing a side of you I never knew, Tareen. Okar never forgets his training. Pour rigoler, Tareen. You are the traitor we've heard of. The one who left the brood to become a menial merchant to the humans. I have become something you cannot understand. And now I will not allow you to stand in the way of peace with the humans. The talk of a coward. You want to settle this the traditional way, after you abandon your chosen path.
am my own master. You are but a slave to the warrior code. I see before me such things as I could not have foreseen. Your Eminence, I am Tareen, and this is my companion, Adam Roslin. Tareen, of course. I am familiar with your story, so you have decided to return to us? Not exactly. We have come bearing a message from Commissioner Hawk of the Colonial Fleet. Eshahar is under threat from the humans. The Comet is under threat from rogue agents who do not represent us. The Commissioner sent us to plead for more time before an Okar intervention. She sends assurances that this problem can be solved internally among us Colonials. You are known to us too, Adam Roslin. Indeed, we have encountered you a number of times in quite a variety of contexts. Tell me, why do you care about the Okar, of whom you have killed so many? I understand there are peaceful elements to your society. I have just never met them before. And of Eshahar, what do you know? I have learned from Tareen that it is sacred to you. Sacred, indeed. The spirits of our ancestors are embedded in its ancient stones. Twice in each generation they pass to share their visions of the past, present, and future. But perhaps you know this. Perhaps you have been touched by Eshahar. Tareen, I commend you and your friend for your noble interference. It was timely. Relay to the Commissioner that the Grand Master shall be informed. And we shall stay our hand, at least for the time being. And Tareen, should you ever wish to return to us, a clerical vocation is still open to you. Thank you, Your Eminence. We will resolve this. You have my word. Ok, bon, bah, c'est plutôt bien passé. Your timely intervention may have altered the disastrous course of our shared history. And thanks to the signal you sent, the authorities will be here shortly. I have informed them of your great assistance. It was an honor to be of service. And an honor to meet you. I'll need to update Hawk on the situation. Commissioner Hawk, do you read me? I hope it's good news, Mr. Roslin. Your suspicions were correct about hardliners being the reason for the emissary's radio silence. He was being held hostage. We were able to free him, and he has not been harmed. This suggests tensions between the Okar castes are intensifying, and could sour already strained relations. For the time being, we've been given assurance that the order will be issued not to attack G&B, as long as G&B do not attempt to touch the Comet. The Grandmaster's proclamation on this should guarantee that none will cross that line. I hope so. Although we should not presume to test the Okar's toleration further. G&Bs still need to be brought to heel to prevent conflict. Ok. Émissaire, donc voilà, faut juste que je ressors d'ici. Okar units incoming. Those are the regular Okar units we summoned, the authorities. I will be escorted back to the Okar Express. Then may your mission be crowned with success for the sake of Eshahar. For Eshahar! We'd better inform the others what's been going on. Delia, do you read me? Adam, I was just about to contact you. Maddox left the base just a short time ago. There was nothing we could do to stop him. He took Eduardo, too. Oh. C'est vrai qu'il va faire n'importe quoi, Maddox. Just hang tight. We'll come back to base and we'll sort this out. Il m'a eu 1000 XP. Putain, je level up même pas avec ça, quoi. Alors.
2, 4, 1 base, une Rodia 2. Ah bah je peux me TP là alors. Alors je suis où? Je suis là. Le machin il est ici là. Rodia 2, on est d'accord que c'est là, hein, c'est un truc c'est tôt. Hein. Ouais. Et bah allez, hein, c'est intéressant. Ouais mais je crois que je l'ai pas... J'étais plus sûr de réactiver celui à côté de ma base, hein. Ça aurait été triste. Ouais, ça c'est quand même bien pratique. Voilà. Yes, although we shouldn't discount the possibility that we have entered a parallel universe. Qu'est-ce qui s'est passé? Where are we? What's going on? Clearly, you have meddled too much with the natural laws of physics, and the universe is taking its revenge. Your experimentations with these abominable spatial bypasses have led you to your doom. Time to be helpful, Hive. I see we've got company. Multiple craft approaching, seemingly hostile, but I detect no signs of organic life. Okay, so that's not good. Drones? Large, ancient energy pulses are emanating from each ship. They are piloted, but by what, I cannot determine. Wait, you don't think these are the crafts which were pulled into the rifts before? Given the diverse origins and ages of each vessel, I would not discount that theory. If the ancient energy has consumed them, maybe they're like late-stage redeemers. Maybe they're already dead. Hold tight, Hive. We could be battling the undead here. I will add that to the outrageous list of enemies you have accumulated.
étape en plus. Les trucs rouges, c'est quoi? C'est en temps limite ou support if needed. I can make animal sounds if that would come. Oui, oui, oui. Oh, man. I've never been so happy to see home. Adam, you vanished. This is the first time this has happened. This is a new effect due to the rift of the ancients. Rifts, not rips, you say? Yes, Clico. Maybe the ancient rift is a way home. I should investigate the spatial bypass disturbance more closely. Now I see a connection. I'll get it right with the bypass. This could be interesting. Well, keep me posted on this, but right now we've got some more pressing matters at hand. Okay, so when did Maddox and Eduardo leave exactly? Only a few hours ago. I'm sorry, Adam. I did try to stop them, but Maddox was so enraged. He was completely out of control. It's not your fault, Delia. The man was watching his big plan unravel and probably couldn't stand it another moment. Kala, can you tell me the comet's current position? It is flying through the Drake system. The Coalition-controlled area. My guess is that Maddox will try to blast mine the comet at the earliest opportunity. I'll need to head him off before he does any damage. Nothing must happen to Eduardo. Of course not, Kala. I'll be in touch. Keep comms open. Ok, donc là, on va réparer. C'est bon. Inventaire et sacre. Tac. Donc voilà, faut que je repasse à Drake Passage pour y arriver avant Michel. Hop. Moteur. Parce qu'il va falloir aller chercher mes gamins à l'école. Bon bah du coup j'ai avancé un petit peu, hein, pas énorme une fois de plus, mais du coup on s'est quand même bien baladé, et puis surtout j'ai commencé à mettre des téléports, donc ça c'est bien. Ah du coup on va aller à Drake. Ah et je suis pas encore allé à Drake effectivement, ouais. Pour l'instant je sais Union, Tarkov, Kate Nebula. Et là maintenant pour la première fois on va partir ici là. Allez, il va impeccable. Et ben on verra ça peut-être demain après-midi, sauf si je suis straight 6, je sais pas encore. Allez, des bisous, bon après-midi. Et ce soir, donc, comme je disais, je ferai du Galactic Glitch. Hop, hop, hop.